Hello friends and my dear subscribers, welcome to SV Technology. ఈ వీడియోలో మనం పైథాన్ లోని స్టాండర్డ్ టైప్స్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ గురించి చూద్దాం. స్టాండర్డ్ టైప్స్ లో వచ్చేసి మెయిన్ గా 5 టైప్స్ ఉంటాయి. అవేంటి అంటే నెంబర్స్, స్ట్రింగ్, లిస్ట్, tuple and dictionary. So we know that already what is data type. So the data which we are going to give to computer is known as the type of data which we are going to give to computer is known as data type. So data types గురించి ఆల్రెడీ మనం ఈ ఛానల్లో ఒక వీడియో చేసాము, మీరు చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ స్టాండర్డ్ టైప్స్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ నెంబర్స్, స్ట్రింగ్స్, లిస్ట్, టపుల్ అండ్ డిక్షనరీ ఉన్నాయని చెప్పుకుందాం. అండ్ నెంబర్స్లోకి వచ్చేసరికి ఇంటీజర్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెంబర్స్ ఇవి నెంబర్స్ కాదు. ఓకే, సో వీటన్నిటి గురించి డీటెయిల్డ్గా ప్రతి ఒక్క దాని గురించి మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాము. సో దానికంటే ముందు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్ us go to our standard data types. Numeric data type we have 3: integer, float, complex. లాంగ్ కూడా ఉండేది, బట్ పైథాన్ వెర్షన్ 3లో అది లేదు. అప్ టు పైథాన్ వెర్షన్ 2 వరకు అది ఉన్నది. ఇన్ 3లో లాంగ్ కూడా ఇంటీజర్లోనే కలపబడింది. ఇట్ ఈస్ క్లియర్? ఓకే, సో we will discuss about integer data type first. So int, what is mean by int? Int means we are learning from C language onwards. Int means integer. Int means integer. So in integer we are going to take the numbers all positive and negative, all positive numbers and negative numbers, and without decimal point. సో ఇంటీజర్లో డెసిమల్ పాయింట్ ఉండొద్దండి. డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా ఆల్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ మీన్స్ -5, 5, 99, 29, 55, any number that is, even pin code 564512, 564512, 567521. సో ఇట్లాంటి ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా సరే, ఎనీ లాంగెస్ట్ నెంబర్, ఎనీ లార్జెస్ట్ నెంబర్ కమ్స్ అండర్ an integer without decimal point and imaginary value. Okay, and it is possible to store very large integer number as there is no limit for the size of an integer data type. మనకు సి లాంగ్వేజ్ లో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కి ఒక సైజ్ లిమిట్ అనేది ఉండేది. సో దట్ ఈస్ -127 to 127 సంథింగ్. ఓకే, ఒక లిమిట్ అనేది ఉండేది, ఒక రేంజ్ అనేది ఉండేది. బట్ హియర్ we don't have any limit, any range for integer numbers. That is, here clearly I am mentioning no limit for the size of an int data type. So int data type ki ఎటువంటి సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయట్లేదు నేను. సపోజ్ I am giving a variable name pin code. ఓకే, పిన్ కోడ్ అనే వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చా అండి? సో ఇవ్వద్దు అన్న వాళ్ళు ఒకసారి వెళ్ళి ఐడెంటిఫైర్స్ క్లాస్ చూసి ఇక్కడికి రండి, ఇదే ఛానల్లో ఉంటుంది. సో ఈక్వల్ టు 564512. సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దిస్ నెంబర్ ఇన్ దిస్ వేరియబుల్. దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ ఫర్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ and this is integer type variable. Why? Because I am assigning integer value, so it is integer type variable. That's it. For example, if I take 20 integer, 10 minus, okay, I have said already all positive and negative values are integers without decimal point and no limit. These 3 points you have to remember. What is integer number? All the numbers positive and negative without decimal point, okay, and no size limit. These 3 points you have to remember while reading about integers in Python. Okay, next coming to the float. So in C language onwards we are learning floating point number, that is which have decimal points. Decimal points means in the ముందు ఇంటీజర్ లో ఓన్లీ 5 వరకే తీసుకున్నాం మనం, but I can take now 5.5.
5.567, 5.792. Like this, I can take precision values also, means point values also. Okay, here I have taken run rate. Run rate is a floating type variable. Why? Because I am storing floating point value. So that is minus 0.8. I can use all the positive and negative decimal numbers. Okay, in integer all the positive, negative, non-decimal numbers. Here all decimal numbers which have the point value. Okay, here I can take example 25.56, 10.5, minus 45.69, minus 0.8. Like this I can take point values, price 25.56, run rate. Like this I can take any number with decimal point is known as floating point value. Here also we don't have any limit for floating point number also. So here you have to remember what is floating point numbers. We can take decimal point values also. In integers we cannot take decimal points. In float we can take decimal point numbers also. And the variable which is storing the floating point is known as floating point type variable. Okay, this is the floating point value, and these are the examples of floating point values. Okay, point values. Okay, this is float. Next, complex number. This is not present in C language. You have to see carefully. So the number which is in the form of a plus bj, form of a plus bj or x plus yj. If we have a number in form of x plus yj or plus a plus bj, then we call it complex number. Okay, in Python we have the facility to give complex numbers also as an input, where in C language we don't have. Okay, suppose in a plus bj, okay, a is a real number and b is part of imaginary number, and j, what is j? J is square root value of minus 1. So we must have suffix, not prefix, suffix with imaginary number. Imaginary number always follows with the suffix j. Okay, j is the square root value of minus 1. So this is you have to remember. For example, I have given here plus 5 plus 7j. What is that? 5 plus 7j. So 5 is a real number, 7 is a imaginary number followed with j, which is square root of minus 1. Here we use the word com. For integer we are using int. For floating point number we are using float. Same like that, for complex number we are going to use com. So com is a type variable which stores complex number. Okay, is it clear? It is complex number. Next, Boolean data type. So Boolean data type. So we know that from C language onwards, what is mean by Boolean data type? That is only two values, true and false. Okay, if the result satisfies the condition, true will be come. If result unsatisfies the condition, false will come. Okay, Python internally represent true as 1 and false as 0. So Python అనేది internal గా false అంటే 0 అని and true అంటే 1 అని తీసుకుంటుంది. So we will see that once. సో ఇక్కడ నేను Python IDLE ఓపెన్ చేశాను. boolean కాబట్టి bool 1 that is true. Okay, bool 2 that is true. Any value other than 0 that will be true. Okay, bool 0 that will be false. Bool minus 1 that will be true. Means anything other than 0 will be true and 0 will be false. Okay, like this we are going to take Boolean numbers in. What is Boolean number? Boolean number is true or false. True means 1 and false means 0. Next, very important, sequence type. Okay, sequence type. So name itself saying it should be in some sequence.
the numbers or the values or the data which are in sequence type that should be in a order or that should be in a specific format, then it is called sequence data type. In sequence data type we have mainly string, list, tuple and range. These are the four types of data types, datas we have in sequence data type. Okay, we'll discuss about each one. First, string. What is a string? String is a data type. What is string? So we know that a string is array of character or group of character closed with double quotes. Suppose I am giving group of characters Mahesh. Okay, so I am giving Mahesh. I must close with double quotes or single quotes. In C language, we are going to use only double quotes. Okay, but in Python, we can use single quotes or double quotes. Okay, for string. So, for example, I am giving str1 spurti double quotes and str1 spurti single quotes. Okay, I can give like this: hello, svtech knowledge and Rahul. Like this, I can define a string variable. We will see in IDLE. So I am opening Python IDLE. So I am giving str string equal to Mahesh. My name is Mahesh. Print str Mahesh. Okay. So I am giving s equal to hello, h equal to hello. Print hello. Like this it came. Suppose I want to give single quotes. M equal to single quote Raju, giving Raju as input. Enter, print M, takes Raju as a string. Like this I can give single quotes or double quotes for string values. In strings, what do you have to remember? First one, strings are group of characters enclosed with double quotes or single quotes. You can use double quotes or single quotes. Okay, and what is the syntax to define or declare a string? String name, okay, equal to string value. What is that syntax? String name, you can give anything. String name equal to double quotes or single quotes string value. Okay, this is about the string basically. Okay, next list. So name itself saying what is mean by list? Group of elements. Okay, it can store different types of elements which can be modified. So ఇక్కడ ఒకటి చెప్తాను, గుర్తుంచుకోండి. Array is collection of elements which are same type. Array is collection of homogeneous elements or similar type of data elements. But here list is also same like array, but it stores different types of elements like structure in C language, and which can be modified. Means the values which are in list లో ఉన్న values ఇవి ఉన్నాయి కదా, సపోజ్ we can change them. మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. లిస్ట్ లో ఉన్న values ని మనం ఏం చేయొచ్చు? We can change the values which are in list, and it is represented by square brackets. Square brackets ఉంటాయి కదా మన కీబోర్డ్ లో. ఆ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో లిస్ట్ నేమ్ ఇచ్చి, ఓకే, ఆ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఏది పెట్టినా సరే మనది లిస్ట్ కిందికి తీసుకుంటుంది. We will see once in Python IDLE. I'm opening IDLE. I'm taking list name as L or list equal to square brackets 1 comma integer 2.0 comma float. Next వచ్చేసి Mahesh. So I have taken list. Print list. So list is printed, means it is taking integer value as well as float value and string also. Means different types of data elements will be taken by the list. Okay, here you have to remember first thing, list is group of elements. So that group of elements will be
different types of elements and which can be modified. The elements which are in list we can modify in future, and it is represented by square brackets. So what is the syntax? List name, I have given list name as data equal to, I am representing square brackets, right? In between I am going to give any number of elements. So to access the elements in the list, we are going to use the index manner only. Here we have 1, 2, 3, 4, 5 elements. For 5 elements I am giving array index, array like index, that is data of 0 and data of 1, data of 2, data of 3 and 4. Okay, that is data of 0 comma n minus 1. Okay, 0 comma n minus 1. What is data of 3? The value which is in the third place. This is 0, 1, 2 and 3. 21.3. Like this we are going to access the elements which are in list. Okay, so here you have to remember few things. I will tell. So list is a group of element. That group of elements will be different types. The list elements can be modified. We call it mutable. What is mean by mutable? The elements which are able to change in future. Okay, next వచ్చేసి we can represent this access this with index values, or we call it offset, or we call it index. Okay, index లేదా offset అంటాం. What is the data of 2? So the element which is in place of 2, that is minus 50. Like this we are going to access the list values. Okay, next tuple. So tuple is also group of elements. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, array and list and tuple, these all are group of elements only. But array is similar kind of elements. All are integers, all are strings, all are floating point values. But in list we can take different kinds of data types. In tuple also we can take different types of data types. Okay, and it is similar to list, but tuples are read only, which means we cannot modify. In last slide we have discussed about list. It can be modified, means I said that mutable. But tuple is we cannot modify, means immutable. What is the main difference between the list and tuple? List is mutable, means the values which are in list we can change. What is tuple? Immutable, means the values which are in tuple we cannot change. And we represent list with square brackets, but tuple with parentheses. Okay, open and close parentheses. Okay, here I am taking data as tuple name, and I am giving some values into the tuple with parentheses. So accessing will be same like index manner. Okay, we will see the difference between the tuple and list using IDLE. Here I am taking list equal to, how we represent list with square brackets, right? 10, 20, 30 comma Mahesh. Like this I am going to take list with square brackets. Okay, so something is wrong. So for Mahesh I have given only one side is double quote and another side is single quote, so that is not acceptable. So I have to give same quotes both sides. Okay, I have to give double quotes here also. Okay, print list is printed. Now I am giving tuple equal to, I have to give parenthesis. Okay, not square brackets, I am giving parenthesis. 23 like this. Okay, and Mahesh like this I can give print is print. The only difference is here I have used square brackets and here I have used parenthesis. And I said that list is mutable and tuple is
immutable. We will see list. So what is the list? 10 comma 20 I have given basically. So print list. So list is printing 10 20. I want to change the list value 10 to 30. అంటే 10 ఉన్నదాన్ని నేను 30 చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేయాలి? లిస్ట్ అదే నెంబర్ 0 కదా, లిస్ట్ 0 ఈక్వల్ టు, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ లిస్ట్ 0 అంటే 0 ప్లేస్ లో 10 ఉంది, 30 రావాలి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రింట్ లిస్ట్. సో చూడండి 10 ప్లేస్ లో ఏమొచ్చింది? 30 మీన్స్ the values which are in list I can change. Okay, so that is mutable. Suppose if I take tuple in place of list, tuple equal to we have to use open bracket and close bracket parenthesis, right? 10 comma 20 print 10 20. Now I want to change tuple value of 0, tuple value of 0 equal to not accept. It is throwing error. Why? Because the changing of elements in tuple not possible, means immutable. So is it clear what is the tuple and what is the list? List is mutable and tuple is immutable. Like this we are going to take the differences between tuple and list. Next, so mapping type or dictionary type. So mapping or dictionary type is one more sequential data type, that is a map. Is that a map or dictionary type? Okay, dictionary type ni manam dict తో చూపిస్తాం. Group of elements in the form of key value pairs. సో ప్రతి వాల్యూ కి ఒక కీ వాల్యూ ఉంటుంది, ఆ కీ వాల్యూ ద్వారా ఆ వాల్యూని మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. సో అలాంటి స్ట్రక్చర్ని మనం ఏమంటున్నాం? డిక్షనరీ లేదా డిఐసిటీతో చెప్తాము, లేదా మ్యాపింగ్ టైప్ అంటాం. ఓకే, సీక్వెన్షియల్ టైప్ అండ్ మ్యాపింగ్ టైప్. సీక్వెన్షియల్ టైప్లో మనకి ఏమున్నాయి? లిస్ట్, టపుల్ అండ్ స్ట్రింగ్. మ్యాపింగ్ టైప్లో ఏమున్నాయి మనకు? డిక్షనరీ. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ డిక్షనరీ టైప్ని కూడా మనం ఎలా చూపిస్తాము అంటే కర్లీ బ్రేసెస్తోనే చూపిస్తాము. లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా సేమ్ కీ వాల్యూ అని చెప్పాను కదా, ఒక పర్టికులర్ కీ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇండెక్స్ యూజ్ చేయట్లేదు చూడండి, నేను 0 1 2 3లు లేవు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇండెక్స్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ కీ వాల్యూ ఫర్ రాహుల్, దట్ ఈస్ 101. I'm giving a key value for Raj, that is 102. I am giving a key value for Sonam, that is 103, and I am giving a key value for 2000. Like this I am going to give few key values for each pair of values. So this is 101 Rahul, 102 Raj, 103 Sonam. Like this I am giving 2000 Rahul, 3000 Raj, 8000 so on. Like this I am going to give a pair of values. Okay, if we found one value, another will be found easily, that is a pair. Okay, like that we are going to show dictionary values. Next, string data type. So what is mean by a string? In future we are going to know more about the strings, but here I am giving few important points related to the strings. So strings is like any other language. Python also string is sequence of characters or array of characters. Okay, Python does not have a char data type. So మనకు C language లో, C++ లో, జావాలో ఉన్నట్టుగా క్యారెక్టర్ అనే డేటా టైప్ పైథాన్లో లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ we can use single quotes or double quotes to represent strings. Already we discussed single quotes or double quotes for strings. However, Python recommends to use single quotes. కానీ Python ఏం రికమెండ్ చేస్తుంది? సింగిల్ యూజ్ చేయొచ్చు, డబుల్ యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ సింగిల్ యూజ్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్, ద డేటా టైప్ యూజ్డ్ బై Python ఇంటర్నల్లీ ఫర్ స్టోరింగ్ స్ట్రింగ్స్ ఈజ్ str. సో స్ట్రింగ్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి లోపల ఏ డేటా టైప్ని యూజ్ చేస్తుంది? str. ఇంటీజర్కి ఇంట్ కదా, ఫ్లోట్కి ఫ్లోట్ కదా, అలా బులియన్కి bol కదా, బుల్ కదా. సో అదేవిధంగా స్ట్రింగ్కి str అనమాట పైథాన్ నుంచి. ఓకే, నెక్స్ట్
సో మనకు ASCII వాల్యూస్ లాగానే పైథాన్లో యూనికోడ్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ఈ యూనికోడ్ని బట్టి క్యారెక్టర్స్ అనేవి నెంబర్ సిస్టంలోకి కన్వర్ట్ చేయబడతాయి. మనకు ASCII నెంబర్ అనేది ఉంటుంది కదా, క్యాపిటల్ A ఈక్వల్ టు 65 అండ్ స్మాల్ a ఈక్వల్ టు 97. దిస్ ఈజ్ ASCII కోడ్స్. అదేవిధంగా పైథాన్లో యూనికోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, టు కన్వర్ట్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఆర్ స్ట్రింగ్ ఇంటూ the number system. Okay, next, Unicode is a number system which supports much wider range of character compared to ASCII. ASCII value లో ఓన్లీ 256 నెంబర్స్ వరకే అది సపోర్ట్ చేస్తుంది, బట్ ఇందులో అంతకంటే ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాము. ఓకే, యాజ్ ఫార్ యాజ్ పైథాన్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్, ఇట్ ఈస్ యూజ్ యూనికోడ్ టు సపోర్ట్ 65,536 క్యారెక్టర్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ASCII కోడ్ ఓన్లీ 256 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇట్ కవర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్, లైక్ ఇంగ్లీష్, గ్రీక్, స్పానిష్, చైనీస్, జపనీస్ అన్నిటినీ కవర్ చేస్తూ, ఆ సింబల్స్ అన్ని కవర్ చేస్తూ, అన్ని క్యారెక్టర్స్ని కవర్ చేస్తూ 65,536 యూనికోడ్ వాల్యూస్ని కలిగి ఉంటుంది. కంపేర్ టు C లాంగ్వేజ్, ASCII కోడ్, it is so far better and wider range. Next,